Hello, my dear students. Today we can start the fifth chapter, that is when current flows. Okay, so welcome to this teacher at home. We can start reading. On waking up in the morning, I turned the tap on to brush my teeth. No water. I was about to switch on the motor when I remembered there was no power supply yesterday since a tree had fallen on the line. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കണത്? രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ എന്താ ടാപ്പിൽ വെള്ളമില്ല അല്ലേ? മോട്ടർ കറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഐ വാസ് അബൌട്ട് ടു സ്വിച്ച് ഓൺ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ നോ പവർ സപ്ലൈ, കറണ്ട് ഇല്ല. യെസ്റ്റർഡേ എന്താ കാരണം? എന്താ ഒരു മരം വീണപ്പോൾ കറണ്ടിന്റെ ലൈൻ തന്നെ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഐ ഹേർഡ് മൈ മം കേഴ്സിംഗ് ദ പവർ ഫെയിലിയർ ആസ് ഷി വാസ് അണേബിൾ ടു ഗ്രൈൻഡ് ദ സോക്ക് റൈസ് ഇൻ ദ മിക്സി ടു പ്രിപ്പയർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അല്ലേ? അപ്പൊ അമ്മ ഓരോന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താ അത് പവർ സപ്ലൈ ഇല്ലാലോ, പവർ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അമ്മ എന്താ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു. ബിക്കോസ് ആസ് ദർ ഈസ് നോ കറന്റ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗ്രൈൻഡ് വെൽ. മൈ ഫാദർ ആൻഡ് ഐ ഹെൽപ്ഡ് ഹർ ഇൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ അർജന്റ് വർക്ക്. ഞാനും അച്ഛനും കൂടിയിട്ടാണ് പണി എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിച്ചത്. ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു മാനേജ് എ ഡേ വിതൗട്ട് പവർ സപ്ലൈ. അപ്പൊ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ, ഒരു ദിവസം കറണ്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസം തള്ളി നീക്കാൻ. Didn't you listen to what Raju said? അപ്പൊ രാജു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? What are the problems that you face at home on a day when there is no power supply? അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ? Write them down. അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതുക. Isn't true that a world without electricity cannot be even imagined today? അതായത് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല അല്ലെ? How the torch bulb glows? ടോർച്ചിലെ ബൾബ് എങ്ങനെയാണ് കത്തുന്നത്? Prepare an arrangement to light a bulb using എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൾബ് കത്തിക്കുക? 2 torch cells, 1 torch bulb and 2 pieces of copper wires. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? ഒരു ടോർച്ച് സെല്ല് വേണം അല്ലെ, 2 സെല്ല് വേണം, പിന്നെ ഒരു ടോർച്ച് ബൾബ് വേണം, പിന്നെ എന്താണ്, കോപ്പർ വയറും വേണം കത്തിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ അല്ലെ, കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് ദ ബൾബ്. ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്. അപ്പൊ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ആണ്. Observe the diagram of the circuit. A path is prepared for current to flow from one terminal to the other terminal of the torch cell through a copper wire and a bulb. The bulb glows when the circuit is complete. Such a circuit is called a closed circuit. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ബൾബ് കത്താൻ തുടങ്ങുന്നത്? നമ്മൾ 2 സെല്ല് എടുത്തു, അതിന് കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പർ വയറിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ബൾബിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അപ്പൊ അത് കത്താൻ തുടങ്ങി. Now disconnect any part of the circuit as the bulb. Disconnect ചെയ്യുമ്പോൾ ബൾബ് കത്താൻ തുടങ്ങുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. Now disconnect any part of the circuit as the bulb glow. No. In such situation the circuit is said to be an open circuit. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, സെൽസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുപോലെ ഇവിടെ കോപ്പർ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. The bulb does not glow then. Have you observed what happens to a bulb when it fuses? Is the circuit closed or open then? അപ്പൊ ബൾബ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബൾബ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ ഫിലമെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. Have you observed what happened to a bulb when it fuses? Oh, beep beep. Complete the circuit by replacing the bulb with a buzzer. Doesn't the buzzer work? അപ്പൊ ഈ ബൾബിന്റെ പകരം നമ്മളിപ്പോ എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു ബസർ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Observe the illustration of the circuit of this arrangement. അപ്പൊ ബൾബിന്റെ പകരം ബസർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. Now complete the circuit replacing the buzzer with a mini motor and make it work. അപ്പൊ ഈ ബസറിന്റെ പകരം നമ്മളിപ്പോ എന്താ യൂസ് ചെയ്ത്? മിനി മോട്ടോർ. ഓക്കെ, ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് അറേഞ്ച്. അതിനുശേഷം ഈ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Haven't you familiarized yourselves with the 3 electric circuits? അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു അല്ലെ. സർക്യൂട്ട് 1, സർക്യൂട്ട് 2 ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് 3. സർക്യൂട്ട് 1 സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സോഴ്സ് ഏതാണ്? ടോർച്ച് സെൽ ആണ് അല്ലെ. ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസ് ബൾബ്, വയർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ. രണ്ടാമത്തേൽ ബസർ, then ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ. Which of these components are similar? ഏതൊക്കെയാണ് ഒരുപോലെയുള്ളത്? Source of electricity, device that uses electricity, wire that conduct electricity. അല്ലെ, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സോഴ്സ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച മെഷീൻസ്, പിന്നെന്താണ്, വയറും സെയിം ആയിരിക്കും. You might have now understood that components of an electric circuit. Some electric circuits are given below. None of the bulbs in the circuit. അല്ലെ, ചില ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്, അത് കത്തുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? Because they are not connected. ഇതിൽ സെൽസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതിലാണെങ്കിലോ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. Copper wire were used to conduct electricity in all circuits we have seen. Do all substances conduct electricity?
എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസസും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. For current to flow, make an arrangement as shown below and try to complete the circuit using different materials. Then try to complete the circuit. ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക വിച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് മെയ്ഡ് ദ ബൾബ് ഗ്ലോ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ബൾബ് കത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്? ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? നെയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പിന്നെ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ, ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ്, സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ, plastic wire, rubber band and tin sheet. Bulb, we have to write whether the bulb is glowing, does not glow, current is conducted and not conducted. Substances that conduct electricity are called what? Conductors. Those which does not conduct electricity are called insulators. So conductors are substances that conduct electricity. From the word conductors itself we get the meaning. And those which does not conduct electricity, they are called as insulators. Do this activity using more materials and expand the table. Write down in your science diary. These are the symbols being used in the to denote the electric flow. Okay, in all the circuits we have seen so far, figures of the source of electricity and the device were drawn. Isn't this very difficult? Won't it be easier to give symbols to each of them while drawing circuits? ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്കിയത്? Various sources of electricity. Various symbols are being used here. First one is the electric cell. Electric cell means it is being connected to the positive and negative terminal. See, this is the positive and this one is the negative terminal. Battery, two batteries are being taken. So continuous arrangement, positive negative terminal, positive negative. Bulb, it is glowing. See the filament connecting to a filament. Glowing bulb means we will draw like this up. When the switch is on the on mode means two of them will be, two nodes will be connected. When it is in the off mode, it is open. Buzzer, see this is the figure for the buzzer. And fuse, fuse is denoted by this, conducting by a dash. Draw the circuits you having earlier using these symbols. Note down in the science diary that 1 2 3 and 4. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1 2 3 4 എന്താ പറയുന്നത്? Here see, this is the bulb. As we are drawn like this, it shows the bulb is glowing അല്ലേ, ബൾബ് പ്രകാശിക്കുകയാണ്. പിന്നെ 2, it is connected to a copper wire. 3, 2 cells are being connected. 4 indicates was the fuse is on, switch on. Is the circuit closed or open? What change should be made in the circuit to open it as an open circuit? A switch is a device used to make a circuit work only when necessary. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് എന്തിനുള്ളതാണ്? To make it on only when necessary. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം അത് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്വിച്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്. ഓർഡിനറി സ്വിച്ച്, ദിസ് വൺ ഓർഡിനറി സ്വിച്ച്, ദിസ് വൺ ബെൽ സ്വിച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ഡ്രോൺ ഇൻ ദ സ്വിച്ച്. Two-way switch. Two-way switch means on and off can be done in two positions. Press button switch and DP switch. Different type of wires. Which are the conducting wires usually used in circuit? അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടിങ് വയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? See here, multi-stranded wire, laminated wire, service wire and non-insulated wire. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? multi-stranded ഉണ്ട്, laminated ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ service wire and non-insulated wire. You might have seen lines carrying electricity, also wires that carry electricity from electric post. അല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വയറിലൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കറണ്ട് എത്തുന്നത് അല്ലേ. The type of wire they are being used. Find out the peculiarity of such conducting wires and write them in your science diary. Safety fuse. Hope you have got an idea of some simple circuits. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് 2 സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പർ വയറിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യണതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. Isn't very essential to operate devices, making sure of the safety of the electrical circuit through which current flows. Safety fuse is one such device used in circuits. Let's do an activity. Operate the electric circuit, arranging them as shown. Electric circuit ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. This symbol, it indicates fuse. Rest and all we know. This one is the bulb, the switch, then this one is the cell. Operate the electric circuit, arranging them as shown in the figure. As you know, the fuse is a very thin wire. Bulb does not glow now. What do you observe when the circuit is operating using more cells? Doesn't the fuse wire get burned off? Like when a more power supply it is being, when more current is being passed through this circuit, it will burst off. For throwing the circuit open, the fuse wire get heated when current flows through it. അപ്പോൾ fuse wire എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് ആവുന്നത്? Because a major current is being running in that direction. അല്ലേ, large amount of current run ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അത് fuse wire break ചെയ്യുക. It was the flow of excess current that burned off the fuse wire. Safety fuse is a device used in circuit as a precaution to protect the circuit and electric device from damage caused by the flow of excess current.
അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. അതായത് എക്സസ് ആയിട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവർ ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡാമേജ്ഡ്. Observe the circuit in your house and find out where fuses are being used. Haven't you understood the importance of the safety fuse? Safety fuse ന്റെ importance നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? A special type of thin wire it is used in the safety fuse. What could be the reason for this? What is the reason for that? If a large amount of current it is being sent through, the wire will burned off. MCB പറഞ്ഞാൽ miniature circuit breaker. Nowadays MCB is used. That is, instead of safety fuse, we are now using MCB. This device breaks a circuit whenever there is an excessive. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? Current cut ചെയ്യും. When there is an excess flow of current, it will break off easily. Next topic is the magnet and electricity. Arrange an electric circuit and keep it switched off. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? അതിനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. Bring a pivoted magnetic needle just below the copper wire. ഈ കോപ്പർ വയറിന്റെ ചോട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും. Now switch on the circuit and observe the magnetic needle. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിൽ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കാണും അല്ലേ? What do you see? Observe the magnetic needle after switching off the circuit. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോസസ്സും ചെയ്യണം. ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടും ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും. Don't you see the needle returning to the original position? അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്കും, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ whirl ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? Now repeat the experiment after placing the magnetic needle above and also on the sides of the copper wire. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് എങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക? ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ in different directions, above, below and also on the sides. Bring another magnet near the pivoted magnetic needle. Does it move instantly? അപ്പോൾ വേറൊരു മാഗ്നറ്റ് കൂടി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇതുപോലെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ? Hope you have understood that a magnetic field is formed around a current carrying conductor. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുക? ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, magnetized field will be operated there. Enter the activities and observation in your science diary. Let's make an electromagnet. Electromagnet എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക? Take an insulated copper wire. എത്ര? 75 cm copper wire നമ്മൾ എടുത്തു. എന്നിട്ട് wind it closely over an iron nail from one end of the other. അപ്പോൾ ഒരു ആണി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരറ്റം തൊട്ട് മറ്റേ അറ്റം വരെ നമ്മൾ ഈ കോപ്പർ വയർ ടൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. After that, remove the insulation from both end of the wire. അല്ലേ? രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇൻസുലേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ എന്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും? ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. Bring some nails near the nail. അപ്പോൾ ഈ ആണിയുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ 2-3 മുട്ടുസൂചികൾ കൊണ്ടുവരാണ്. What do you see? The nail becomes a magnet temporarily. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടുസൂചികൾ എന്താവും? നെയിൽ മീൻസ് ദിസ് ആണി എന്താണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആവും അല്ലേ? കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ചുറ്റുള്ളതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. There are many devices that make use of electric magnets. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റ് ഉള്ള ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്? ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ, ഇലക്ട്രിക് ബെൽ, then electric motor. Domestic electricity. From where do we get the electricity needed to operate the devices? അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വീട്ടിൽ ആവശ്യമായുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറ്? Do you notice the newspaper report? ന്യൂസ്പേപ്പറിൽ എന്ത് റിപ്പോർട്ട് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത്? വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ ഡാം ഗോസ് ഡൗൺ, ലോഡ് ഷെഡിങ് ലൈക്ലി. അപ്പോൾ ഡാമിലെ വെള്ളമൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ലോഡ് ഷെഡിങ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. What is the relation between the availability of the rain and load shedding? അപ്പോൾ മഴയും ഈ ലോഡ് ഷെഡിങ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? Hydroelectric power station. Electricity, that is where electricity is being produced. Through hydro means water. Electricity is produced making use of the energy of the water stored in dams. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത്? ഡാമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എനർജിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കറണ്ട് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യണത്. വാട്ടർ ഏത് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് അല്ലെ? ഹൈറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താവും? പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്സ് ടു റീച്ച് ദ ടർബൈൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ടർബൈന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനെന്താണ്? ഈ വെള്ളം ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് പൈപ്പിലൂടേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? Flow of energy of flowing water, it makes the generator work. As a result it generates electricity. There are arrangements to control the flow of water as per our requirement of electricity. Observe the picture of hydroelectric power station. How does the electricity generated at a power station reach our house? Never waste electricity. That is, we know that the importance of electricity as the most used form of energy. The regulation of power supply in the form of how? In the form of load shedding and power cut, it is imposed when the demand for electricity increases while its production does not. How do we face this challenge?
Don't you think we need to use the available electricity judicially and avoid situations of wasting it? അതായത് we should not waste electricity. Always preserve it or that is given below a certain situation when electricity is wasted. Do such situation arise? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മിക്കവാറും വീടുകളിലൊക്കെ ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. Bulb and fan switched on even when there is അല്ലേ, even when there is no one in that room also bulb and fan will be on the switch on position. TV switched on even when there is no one to watch it. Bulb is switched on even during daytime. Refrigerator left open. This and all we see in every houses. While selecting electric appliance, അപ്പോൾ electric appliance select ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചില സ്റ്റാറുകളൊക്കെ അതിൽ കാണും അല്ലേ, ലേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റാറുകളാണോ കൂടുതലുള്ളത് അങ്ങനത്തെയുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി കറണ്ട് സേവിങ് ഡിവൈസ്. In the science club, present your suggestions for reducing the consumptions of electricity. Remember to prepare pamphlets and posters as well. Electric shock. You may know that electricity used at home is more powerful than that used from a torch cell. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ പവർഫുൾ ദാൻ യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ ടോർച്ച് സെൽ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്യാൻ കോസ് ആക്സിഡൻസ് അല്ലേ, കെയർഫുൾ ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻസ് വരെ അത് ലീഡ് ചെയ്യും. ഹിയർ ആർ സം സിറ്റുവേഷൻ ലീഡിങ് ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്. ഏതാണത്? നമ്മൾ നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക, പിന്നെ റിമൂവിങ് പ്ലഗ് വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്ലഗ് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുക, ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത വയർ യൂസ് ചെയ്യാം, ചേഞ്ചിങ് ബൾബ് വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓൺ. When you get electric shock, what immediate action should we take to save a person who gets electric shock? The first thing is to cut off the electric connection. Electric connection cut ചെയ്യണം. Minus a show. For this, either switch off the electric supply or remove the fuse. അല്ലേ, electric supply switch off ചെയ്യുക. Switch off the electric supply or remove the fuse. Remove ചെയ്യുക. In case this is not possible, ഇത് in case if this is not possible, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ push away the affected person using materials അല്ലേ, അയാളെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മരക്കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പേഴ്സണെ ആ കണക്ഷൻ നിന്നും വേർതിരിക്കണം. He should be taken to the nearest hospital if the shock is severe. Give artificial respiration. കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യണം. പിന്നെ വാം ദ ബോഡി ബൈ മസാജിങ് സോഫ്റ്റ്ലി. നല്ലോണം ചൂട് ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭ്യമാക്കണം. ഇഫ് ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സീസസ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി പ്ലേസ് യുവർ ഹാംസ് ഓവർ ദ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രസിംഗ് ഡൗൺ ആൻഡ് ദെൻ റിലീസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ ചെസ്റ്റ് അല്ലേ, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പ്രഷർ ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് beating. Continue the process until the heart starts beating on its own. So far we have discussed the arrangements of the flow of electricity. Arrangement of electricity, flow of electricity ne kurichitana nammal itra neram discuss ചെയ്തത്. Electric power station ആണ് ഏറ്റവും biggest power supply ഉള്ളത്. കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു power supply ഉള്ളത് biggest power supply ഉള്ള hydroelectric power station ഏതാണ്? ഇടുക്കിയാണ്. You also use electricity produced in other power stations. വേറെ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഡു യു നോ വിച്ച് ആർ ദ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ കേരള? അല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പവർ സ്റ്റേഷൻസ്, വേരിയസ് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ കേരള. കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദം ആൻഡ് നോട്ട്. ഇതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ സയൻസ് നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കണം. That's all about this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.